Okay, good morning one and all. In last lecture, we have started unit number 3rd, that is the earthquake design philosophy. From that, some of the points already we have covered. That is the effect of irregularities and the architectural planning, center of mass, center of rigidity, and philosophy of earthquake resistant design. Some of the parameters we have covered. Okay, structural irregularities we have seen that structural irregularities in vertical direction and in horizontal direction. Both we have covered. Okay, the building असेल तर त्या building in vertical direction and in horizontal direction. If there are some irregularities happen for distribution of mass, for the rigidity, if there are the some of the some of the lacunas if we occur, so at that time stress distribution, again there is a center of mass, they are not acting identically to the structures, irregularity of the structures, mass is not distributed among the vertical and horizontal direction in equal position, then and then there will be some effect of that dynamic loads will be occur on the structure. And so for that purpose we should take care for the irregularity should be happen from top to the bottom. Top means स्ट्रक्चरचं टॉप कुठला असणार आहे, फ्रॉम द टेरेस टुवर्ड स्लॅब बीम्स कॉलम जे काही फ्रेम स्ट्रक्चर आहे, through this frame structure all the loads will be distributed, that load path position should be followed by the structure. जे काही लोड पाथ असेल त्यामध्ये परत बीम कॉलम कंडिशन असेल, स्ट्रॉंग बीम वीक कॉलम कन्सेप्ट सांगितली तुम्हाला लास्ट टाइम. स्ट्रॉंग बीम वीक कॉलम असेल तर दॅट स्ट्रक्चर कॅन काय करणार आहे, इट कॅन withstand about the all the stresses. But if the structure is having weak beam and strong column concept is there, it is okay, no problem. But weak column and strong beam अशी जर कन्सेप्ट असेल तर काय होणार आहे, कॉलम पहिल्यांदा वीक होणार आहेत, बीम तुमचे काय असणार आहे, जरी स्ट्रॉंग असतील तर कॉलमची कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी होणार आहे, म्हणजे ऑटोमॅटिकली बिल्डिंग काय होऊ शकते, त्या ठिकाणी कोलॅप्स होऊ शकते. सो दिस ऑल कन्सेप्ट यू शुड नो. ओके, व्हॉट इज स्ट्रॉंग बीम वीक कॉलम concept, strong column weak beam concept. Okay, that already we have learned. After that there is the effect of irregularities, already we have seen. Depending upon the irregularity criteria in vertical and horizontal direction, some of the parameters we have seen. You can see this is a vertical irregularity you have seen. There is a story height, equal depth should be followed for each and every story. Story to story जी height 3 मीटर घेतली असेल तर प्रत्येक स्टोरीला 3 मीटरच हाईट असली पाहिजे. कॉलमची जी साईज आहे, जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे ते इक्वली पाहिजे सगळीकडे. ओके, दॅट शुड बी फॉलोड. लोड डिस्ट्रीब्युशन इच अँड एव्हरी स्टोरी वरती कसं पाहिजे, इक्वल पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हॅव सीन मास, त्या ठिकाणी मास डिस्ट्रीब्युशन. तर मास डिस्ट्रीब्युशन मध्ये एखाद्या स्टोरीवरती जर मास जास्त आलेला असेल तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, स्वे नॉन स्वे टाइपचे त्या ठिकाणी स्ट्रक्चरचं फेल्युअर होऊ शकतं. सो फॉर दॅट पर्पज मास डिस्ट्रीब्युशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल द stories. Next, vertical geometrical irregularity. You can see here vertical geometrical irregularity म्हणजे काही ठिकाणी कॉलमची हाईट आहे ती जास्त आहे, कॉलमची हाईट आहे ती कमी आहे. ओके, तर या ठिकाणी सुद्धा अशा टाइपची इरेग्युलरिटी काय पाहिजे, नसली पाहिजे. लॅटरल रेजिस्टिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती स्ट्रक्चरची काय होते तर त्या ठिकाणी कमी होते. नेक्स्ट वन इज द in plane discontinuity in the vertical elements. You can see there is हे कॉलम्स आहेत आणि या कॉलम मध्ये हाफ कॉलम हा इथपर्यंत तुम्हाला दिसतोय आणि परत या ठिकाणी कॉलमची जी साईज आहे त्या ठिकाणी काय दिलेले ऍडजस्टंट दाखवलेले आहे. मग असं जर अनइक्वल कॉलम असेल, जर कॉलम पूर्ण खालून ते वरतीपर्यंत जर एकच असेल तर त्याची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी जास्त असणार आहे. पण असं जर मिडलला आपण अचानक जर कॉलम या ठिकाणी जर प्रोव्हाइड करत असेल तर दॅट विल बी considered as a irregularity in the structure, and that irregularity in the structure will be affect on the structure. कधी तर dynamic load जेव्हा येणार आहे in terms of earthquake loads, so at that time such a building will be काय होणार आहे, some of the collapse will be produces, some of the structural failure will be occurring to the building. So for that purpose we should take care for the basics about the planning while designing the building, which will be रेजिस द डायनामिक लोड्स. नेक्स्ट वन आता बघा प्लॅन इरेग्युलरिटीज, यामध्ये प्लॅन दाखवलं, यामध्ये टॉर्शनल इरेग्युलरिटीज. यामध्ये जर तुमचा टॉर्शनल इरेग्युलरिटी मध्ये हॉरिझॉन्टल बिल्डिंग आहे, ओपनिंग जास्त असतील, डोअर्स असतील, विंडोज असतील, मोर एक्सेसिव्ह दाखवला असेल तर त्या ठिकाणी काय करायचंय, त्या ठिकाणी टॉर्शनल इफेक्ट, विंड प्रेशर मुळे सुद्धा हा टॉर्शनल इफेक्ट आहे तो प्रोड्यूस होऊ शकतो.
या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी ह्या री एंट्रंट कॉर्नर आता पूर्ण बिल्डिंग आहे, त्या ठिकाणचं एखादा कॉर्नर आहे, तर या कॉर्नरच्या या ठिकाणी काय दिलेले आहेत, तर डायमेन्शन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर या डायमेन्शन्स नुसार जर असतील तर देर इज नो इफेक्ट ऑफ दॅट डायनामिक लोड ऑन दॅट स्ट्रक्चर. बट बियॉन्ड दॅट, इफ यू प्रोव्हाइड द री-एंट्रंट कॉर्नर्स more than that or less than that, then automatically there will be some of the torsional effect. Again, there is some other effects will be produced on the structure while dynamic loads will be coming. जे ओपनिंग त्या ठिकाणी काय होणार आहे, जास्त होणार आहे बिकॉज ऑफ दिस री-एंट्रंट कॉर्नर. यू कॅन सी हियर देर इज next point, there is a enclosed area which is in that enclosed area doors and window opening which is provided, and that is also making the इफेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर्स. ओपनिंग जर जास्त असेल आणि वॉलची थिकनेस जर त्या ठिकाणी कमी असेल तर ऑटोमॅटिकली इट विल ऑल्सो अफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर. हे नॉन पॅरलल पोझिशन, एक व्हर्टिकल बिल्डिंग आहे या ठिकाणी आणि त्याचा अर्धाच पोर्शन आहे तो असा स्लोपिंग जर प्रोव्हाइड केलेला असेल, दॅट इज नॉन पॅरलल सिस्टीम. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर affecting on the structure while the such types of the parameters if we added into the structure. Next one is last point, we have seen that center of rigidity and the center of mass. Center of rigidity म्हणजे काय, तर center of rigidity is the point at a particular story as the location of application of lateral load at any point will not produce the rotation of that story. कुठली स्टोरी घेतली त्या ठिकाणचा एखादा पॉईंट जर कन्सिडर केला आपण, तर हा जो ग्रीन पॉईंट दाखवला तो सेंटर ऑफ त्या ठिकाणचं काय आहे तुमचं, तर सेंटर ऑफ हा जो पॉइंट आहे तो तुमचा सेंटर ऑफ रिजिडिटीचा पॉइंट आहे. या ठिकाणी सेंटर ऑफ रिजिडिटीच्या पॉइंटला तुम्हाला जे काय आहे तर या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं रोटेशन तुमचं काय होणार नाही तर प्रोड्यूस होणार नाही. आणि सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय, सेंटर ऑफ मासला काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली टोटल जो लोड आहे तो सेंटर ऑफ मास थ्रूच डिस्ट्रीब्यूट आहे. ओके, दॅट इज द डिफरन्स इन दिस टू, सेंटर ऑफ रिजिडिटी अँड द सेंस. यू कॅन सी देयर इज अ you can see the center forces are acting at the, and in the center of rigidity you can see there is a one point at that time there is a rotation will not be produces, only translation motion is produces. So these all the points we have covered in the last lecture. Now we'll see the next point, that is the philosophy of earthquake resistant design. Philosophy of write down next point. Philosophy of earthquake resistant design. लिहिलं नाही का? Okay, then you write center of mass. Write down center of mass. झालं मागच्या वेळेला, it's already over in the both we have covered. Center of rigidity is nothing but the point, सेंटरचा पॉइंट नाही येतो. सेंटरच्या कोणत्याही स्टोरीवरती एखादा जर पॉइंट घेतला तर त्या ठिकाणी there will not be produce any rotation. That point is called as the center of rigidity, and center of mass means all the inertial forces which are acting at the center of mass only. That is the definition of the center of mass. So you can see from this figure you understand that green color that indicates of rigid, which is where the all the forces, inertia forces which are getting acted over there and equally distributed. Already we have covered. Next point is the philosophy of earthquake resistant design. Okay, so we first we'll discuss what is this philosophy of earthquake resistant design, and then we'll continue.
झालं लिहून. ओनली यू राईट द नेम. Philosophy of earthquake resistant design. Okay, why we have to go for this philosophy of earthquake resistant design. ओके, हा पॉइंट काय महत्वाचा आहे बघा. तर यामध्ये 3 टाइपचे अर्थक्वेक असतात. इन ऑलरेडी आय हॅव डिस्कस्ड विथ यू इन अर्लियर लेक्चर. There is 3 types of earthquake. One is the minor earthquake, second one is the moderate earthquake, and third one is the major earthquake. तर beyond that there is a MCE, there is a DBE, that is the design earthquake. पहिला आहे minor earthquake, second one is the major earthquake and the moderate earthquake. आणि त्याच्या पुढचा जो अर्थक्वेक असेल तो कुठला आहे तुमचा डिझाईन बेस्ड अर्थक्वेक. फर्स्ट अर्थक्वेक इज अ मायनर अर्थक्वेक. मायनर अर्थक्वेक म्हणजे करायचं आपल्याला इन दॅट अर्थक्वेक in that minor case only. That means magnitude of that earthquake is less and the intensity of that earthquake is very less. So at that only time we can get the idea the earthquake is occur. Okay, there is no any disturbance. That earthquake is not most. फक्त अर्थक्वेक मुळे काय होणार आहे, फक्त मुवमेंट झालेला आपल्याला काय होणार आहे तर लक्षात. देर इज एनी लॅप्सेस इन द बिल्डिंग, देर इज नो एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग विल बी हॅपन. ओके, जस्ट अंडरस्टँड दॅट इज नॉट अ माइंड. ओके, and there is earthquake. Earthquake मुळे काय होणार आहे, when the such a types of the earthquake with the intensity and the magnitude in which the moderate earthquake is occur, at that time what will happen, some of the overhang जे काही overhang असतील होणार आहे, some of few disturbance will be occur for the building. Such a components like overhang. overhang वेगळे आहेत तर तशा टाइपचे कंपोनंट काय होतात त्या ठिकाणी बेंड होऊ शकतात, स्मॉल क्रॅक होऊ शकतात. तर दॅट टाइप ऑफ द फॅक्टर्स विल बी कन्सिडर इन टू द मॉडरेट टाइप ऑफ द अर्थक्वेक. आणि मेजर टाइपचा अर्थक्वेक जर बघितला तर त्यामध्ये या मॉडरेट आणखी मॉडरेट प्लस तुमच्या मायनर अर्थक्वेक पेक्षा हा मॅक्झिमम अर्थक्वेक कसा असेल तर तुमचा थोडासा मोठा असेल. त्यामध्ये सम ऑफ द लॅप्सेस ऑकर बट देर इज नो डिस्टर्बन्स ऑफ बिल्डिंग, देर इज नो कोलॅप्स ऑफ द बिल्डिंग. तर या तिन्ही फॅक्टर मध्ये आपलं काय केलेलं आहे, अर्थक्वेकचं डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे. वन इज द मायनर, second one is the moderate, and third one is the major earthquake. Beyond that there is a second parameter which is as a DBE, means design based earthquake. तर डिझाईन बेस्ड अर्थक्वेकच्या सहाय्याने आपल्याला काय करायचं, वी हॅव टू बिल्ड अ बिल्डिंग. म्हणजे आपण डिझाईन करत असताना हा जो डीबीई आहे that is the that should resist the moderate earthquake, means moderate असेल, मेजर असेल आणि मायनर असेल. या अर्थक्वेकच्या पुढचा अर्थक्वेक म्हणजे डिझाईन बेस्ड अर्थक्वेक. आणि तो आपल्याला काय करायचा, वी हॅव टू कन्सिडर वाईल प्लॅनिंग वाईल डिझायनिंग द बिल्डिंग. हे जर आपण डीबी जर कन्सिडर केलं देन आवर बिल्डिंग विल बी काय होणार आहे, इट विल बी रेजिस्ट द ऑल द डायनामिक लोड्स. ओके, so for that purpose we have to go for beyond the minor earthquake, beyond the moderate earthquake, and beyond the major earthquake we should go for the DBE, that is design based earthquake. It is more than major earthquake पेक्षा 2 times ने हा मोठा आहे कुठला, DBE. So factor of safety we have considered as a 2. You can understand factor of safety we have considered here as a 2. जे की तुम्ही ह्याच्यामध्ये DCS मध्ये वगैरे जेव्हा डिझाईन करतो आपण, we have taken as a safety is 0.5, but here we are taking as a 2, that is a design based earthquake. And that is most important. Where it is very important, because in the region where the earthquakes are occur more, ज्या ठिकाणी अर्थक्वेक मोठ्या प्रमाणामध्ये होतात तर त्या ठिकाणी they should follow this instruction, they should follow this design philosophy of earthquake. If they follow, then there is no problem. If they didn't follow, then there will be a problem for the structures. So that parameter like a design based earthquake they should follow for the structures. परत दुसरा point, some of the cracks occur into the building. आपल्या बिल्डिंग मध्ये काय क्रॅक्स डेव्हलप झाले बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ द डायनामिक लोड. तर दॅट इज ओके, नो प्रॉब्लेम, आपण त्याला रिपेअर करू शकतो. वी कॅन मेक द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बिल्डिंग. बट इफ देर इज अ कॉलम्स आर फेल, तर दॅट इज द मेजर पॉइंट. सो वी शुड गो फॉर द, त्या ठिकाणी पूर्ण काय केलं जातं, नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह इव्हॅल्युएशन केलं जातं. बिल्डिंगचं सुद्धा इव्हॅल्युएशन केलं जातं की बाबा किती बिल्डिंगची स्ट्रेंथ आहे सध्या, आताची स्ट्रेंथ बिल्डिंग बांधत असताना किती आहे. After 10 years, 20 years, we can check the strength, and based on this, there are judgment मांडले जातात की बाबा बिल्डिंग कोलॅप्स पाडायची आहे का ठेवायची आहे. तुम्हाला माहिती असेल, by using the already available instruments are in our lab also. नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंगच्या सहाय्याने काय केलं जातं, तर बिल्डिंगची स्ट्रेंथ चेक केली जाते आणि त्याच्यानुसार आपल्याला माहिती होते का कॉलमची स्ट्रेंथ किती आहे, बीमची स्ट्रेंथ किती आहे. सो बेस्ड ऑन दिस वी कॅन गो फॉर द
decision about the building should disrupt or not. Okay, so that is about the earthquake resistant design philosophy. आणि तुम्ही हे जे मागच्या वेळेला बघितलं की ऑलरेडी वी हॅव कवर्ड सम पॉइंट. ते सिमेट्री, ओव्हरऑल फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग, अगेन सिमेट्रिकल बिल्डिंग, नॉट रिकमेंडेड स्ट्रक्चर असेल तर त्यांना रिकमेंडेड कसं फॉलो करायचं. सो दीज ऑल आर द टर्मिनॉलॉजीज कम अंडर दिस फिलॉसॉफी ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टंट डिझाईन. ते आपल्याला पूर्ण या ठिकाणी फॉलो करायचे. फॉर व्हॉट पॅरामीटर? टू मेक अ स्ट्रक्चर ऍज अ अर्थक्वेक रेजिस्टंट स्ट्रक्चर. ओके, सो राईट डाऊन. Earthquake design. Earthquake resistant design philosophy. Building should resist. Building should resist. Building should resist minor earthquakes. Building should resist minor earthquakes. Building should resist minor earthquakes less than dBE. Less than dBE. dBE means design based earthquake. In bracket you write design based earthquake. With some non-structural damage. With some non-structural damage. With some non-structural damage, comma, should resist moderate earthquake, should resist moderate earthquake. In bracket dBE. With some structural damage. With some structural damage. But without failure. Without failure. And can fail. And can fail at most severe earthquakes. In bracket MCE. But with sufficient warning. But with sufficient warning. ठीक आहे, समज असेल तुम्हाला. डीबीई म्हणजे काय? डिझाईन बेस्ड अर्थक्वेक, मायनर अर्थक्वेक, मॉडरेट अर्थक्वेक आणि तुमचा मेजर अर्थक्वेक. या तिन्हीच्या पेक्षा पण तुमचा डीबीई हा काय असणार आहे? डिझाईन बेस्ड अर्थक्वेक हा मॅक्झिमम आहे. यामध्ये जरी बिल्डिंगची काय असणार आहे? बिल्डिंग फेल जरी झाली, फेल होणार असेल तर बिफोर द काय होणार आहे? बिफोर फेलिंग द बिल्डिंग काय मिळणार? वी कॅन गेट द वॉर्निंग. वॉर्निंग मिळाल्यानंतरच काय होणार? त्या ठिकाणी जे काही पीपल्स असतील तर ते पूर्ण त्या बिल्डिंग मधून जर बाहेर पडले, त्याच्यानंतर बिल्डिंग काय होऊ शकते? तर कोलॅप्स होणार आहे. दॅट इज कम्स अंडर द काय होणार आहे त्या ठिकाणी? दॅट विल बी कम अंडर ऍज अ MCE, दॅट इज मॅक्झिमम कन्सिडर्ड अर्थक्वेक. सो इट विल बी हॅपन विथ सफिशियंट वॉर्निंग. त्यासाठी आपण मग काय केलं जातं? तर बिल्डिंगचं चेकअप केलं जातं. त्यामध्ये मग स्ट्रेंथ किती आहे, बिकॉज ऑफ द डायनामिक लोड्स स्ट्रक्चरल डॅमेज काय होऊ शकतं, किती दिवसांनी होऊ शकतं, किंवा आता स्ट्रेंथ काय आहे. तर त्यासाठी वॉर्निंग साईन जे स्ट्रक्चरवरती आपल्याला दिसतात. इन टर्म्स ऑफ क्रॅक असतील, इन टर्म्स ऑफ फेल्युअर ऑफ सम ऑफ द कॉम्पोनंट्स ऑफ द बिल्डिंग. So that parameters is studied here in this philosophy of earthquake resistant design.
ओके. तर त्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ द डॅमेज काय काय झालेले आहेत बिल्डिंगचे, तो स्टडी पण या ठिकाणी केला जातो. डिफरंट टाइप्स ऑफ डॅमेजेस यू कॅन सी मेनली व्हिज्युअलाइज्ड थ्रू क्रॅक्स, स्पेशली असो इन कॉन्क्रीट अँड द मेसोनरी बिल्डिंग. आपल्याला बिल्डिंगचं काय काय डिस्टर्बन्स झालेलं आहे त्या ठिकाणी, काय काय डॅमेजेस झालेले ते ऑल कॉम्पोनंट्स वी कॅन अंडरस्टँड बाय व्हिज्युअलायझेशन ऑफ द बिल्डिंग. ओके. सो दॅट इज रिटन हिअर दॅट डिफरंट टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग, different types of the damages which are visualized on the building in terms of the concrete cracks. Second one is the for mainly building masonry walls असतील तर त्याच्या थ्रू आपल्याला we can understand the whatever the damages which are occur, and based on this we can make the judgment. Okay, and we can make the judgment about the how the building is getting disturbed because of this earthquake. Okay, again occur in the building. Next one is some of these cracks are acceptable in terms of both their size and location, while others are not. For instance, in reinforced concrete frame building with masonry pillar walls between columns, the cracks between vertical columns and the masonry pillar walls are acceptable, but diagonal cracks running through the columns are not possible. ठीक आहे. तर यामध्ये बघा सम ऑफ द क्रॅक्स, त्या क्रॅकच्या साईज वरून, क्रॅकच्या लोकेशन वरून आपण ठरवतो की बाबा दीज आर एक्सेप्टेबल ऑर नॉट एक्सेप्टेबल. डायगोनल क्रॅक्स असतील तर डायगोनल क्रॅक्स जर त्या ठिकाणी असतील तर दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द स्ट्रक्चर. सो वी शुड टेक केअर फॉर दिस. ओके. आणि त्यामुळे आपल्याला ही जी काही डिझाईन फिलॉसॉफी बनवलेली आहे तर त्यामध्ये डायनामिक लोड जर स्ट्रक्चर वरती आला आणि त्याच्यामुळे जर अशा टाइपचे जर आपल्याला त्या ठिकाणी डॅमेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर इफ वी व्हिज्युअलाइज, सो वी शुड टेक केअर फॉर दिस. ओके. तर हे फिलॉसॉफी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. काय लोकेशन, त्या ठिकाणी क्रॅक्स कुठे डेव्हलप झालेले आहेत. अगेन सेकंड वन इज इफ दे आर साईज किती आहे त्याच्यावरून इफ दे आर एक्सेप्टेबल ऑर नॉट एक्सेप्टेबल, दॅट वी कॅन मेक जजमेंट. थर्ड वन इज दॅट क्रॅक्स आर इन अ इन्क्लाइंड पोझिशन, तर दे आर नॉट एक्सेप्टेबल. सच काय करणार आहे बाय द व्हिज्युअलायझेशन वी कॅन मेक द स्टेटमेंट. So this philosophy you should know. Okay. So I hope all of you understand what is this earthquake design philosophy. Okay. Can we move forward? शिवानी झालं complete? खालचं पण लिहित आहे का? सेकंड पॅराग्राफ completed. ऐश्वर्या, if you have completed, we'll move towards next point. If you have completed, please tell me. Huh? No, there is no problem in the third chapter. In the fifth chapter, there are. Syllabus is changed. Change झालेला syllabus. And 2 years back that syllabus is changed. ठीक आहे. That is shifted in the unit number 5. You can take as a reference, no problem. You can solve these problems also. We'll continue in the unit number 5. So no, you can take as a reference, no problem. Okay, no problem. So you can you give me the question paper or whatever list. You have mailed me. Okay, no problem. Okay, that we have unit number 5. In that IS 1893, based on this, there are some
questions like problematical questions. For that, you have to use IS code IS 1893. These are very simple problems. So don't worry about this. And for maximum marks will be that problems will be asked to you. And as per my knowledge, that IS code also useful for you for your examination. If such happen, then that all points over there in that IS code: design philosophy, moderate earthquake, major earthquake, that all concepts are given in that IS code. Okay. Next point is the earthquake design building. Particularly, their main elements need to be built with a ductility in them. Such buildings have the ability to sway back and forth during the earthquake to withstand earthquake effects with some damage but without collapse. That points already we have covered. Okay, that structure should be a ductile in nature. Okay, that should not be brittle. Each and every material which is used into the structure, that should be a behaves like a ductile material. So what will be happen? That structure will be remain more with a more durability. And second point is that whenever the dynamic loads are coming on the structure or any type of the load which is coming on the structure, at that point that structure will be making the structure withstand with the loads, whatever load is coming. Okay, and it will be resist the loads. It will be resist the loads. Okay, up to with some damages, but there is no collapse of the building will be happen. काही पॉइंट पर्यंत काय करणार आहे, अर्थक्वेक लोडला काय करणार आहे, तो काय करणार आहे, डॅमेज काही स्ट्रक्चरल एलिमेंट डॅमेज होतील त्या ठिकाणी. whenever the structural materials which are used as a ductile material यूज केले सगळे, त्या ठिकाणी सगळे मटेरियल युनिटी असेल, युनिफॉर्मिटी असेल बिल्डिंग मध्ये, वॉट एव्हर द फिलॉसॉफी अर्थक्वेक जी आहे ती जर वापरली असेल तर त्या ठिकाणी बिल्डिंग कशी करेल, त्या ठिकाणी इट विल रेजिस्ट द डायनामिक लोड्स. बट if the dynamic load is more, that magnitude and intensity of earthquake is more, तर त्यावेळेला काही डॅमेजेस होतील स्ट्रक्चरल एलिमेंटचे, पण बिल्डिंग त्या ठिकाणी कोलॅप्स होणार नाही. सो फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू फॉलो द philosophy which is made for the making the building as a earthquake resistant building. Okay, ductility is one of the most important factors affecting the building performance. Thus, earthquake resistant design strives to predetermine the locations where the damage takes place and then to provide good detailing at this location to ensure ductile behavior of the building. बघा, तर आपल्याला काय करायचंय, अर्थक्वेक रेजिस्टंट बिल्डिंग बनवायचे आहे, तर त्या ठिकाणी डक्टिलिटी हा मोठा मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. इट विल बी अफेक्ट ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ द बिल्डिंग. सो डक्टाइल नेचर असलं पाहिजे स्ट्रक्चरचं, इट शुड नॉट बी ब्रिटल नेचर. सेकंड पॉइंट आहे की बिकॉज द अर्थक्वेक रेजिस्टंट डिझाईन स्ट्राइव्स टू प्री डिटर्मिन द लोकेशन वेअर द डॅमेज टेक्स प्लेस. जर डॅमेजेस बिल्डिंग मध्ये कुठे झाले असतील बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, सो वी कॅन प्रोव्हाइड द गुड डिटेलिंग टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग. गुड डिटेलिंग मग त्यामध्ये काही ठिकाणी स्टिरप्स असतील, बिल्ड करत असताना मेन स्टील असेल, डिस्ट्रीब्युशन स्टील असेल, त्यामध्ये डक्टाइल डिटेलिंग विथ स्टिरप्स प्लस तुमचे मेन स्टील डिस्ट्रीब्युशन स्टील मधला जो काय बॉन्डिंग असेल, प्लस कॉन्क्रीट प्लस स्टील मधला जे बॉन्ड असेल, दॅट ऑल पॅरामीटर्स इफ दे आर इन गुड पोझिशन, देन ऑटोमॅटिकली स्ट्रक्चर विल बी monolithically equally, it will be affect to the dynamic loads. So for that purpose we have okay. So the ductile material should be ductile behavior of the building should be
Understand that architect assessment design of multi-story building. This subject is also very simple. You don't take tension of this subject also. But if you understand the basic concept, then it's very simple. म्हणजे काय, त्यामध्ये कुठल्या मेजर टाइप ऑफ म्हणजे काय, फिलॉसॉफी आर्किटेक्चरची काय आहे. म्हणजे काय होणार आहे, चेंज होणार आहे बिल्डिंग स्टडी करणार म्हणजे रिस्पॉन्स फॅक्टर मिळणार आहे. असं यू प्रॅक्टिकली यू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, सो इट विल व्हेरी सिम्पल. जर पाठ करत बसला, रीड आउट करत बसला, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आणि ह्या कन्सेप्ट जर तुम्हाला माहिती असतील, आता हा सब चॅप्टर आपला चालू आहे इरेग्युलॅरिटीज. बिल्डिंग मध्ये असतील तर काय होऊ शकतं, बिल्डिंगचं ओव्हर टर्निंग होऊ शकतं, स्वे इफेक्ट होऊ शकतो त्या ठिकाणी. ओके, एक कॉलम उभा आहे, त्याची हाईट कमी आहे, जास्त आहे, तर त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. मास डिस्ट्रीब्युशन इक्वली नाहीये, त्याचा इफेक्ट काय होऊ शकतो. तर त्याच्यानंतर परत मास आणि सेंटर ऑफ रिजिडिटी व्यवस्थित नाहीये त्या ठिकाणी. मास सेंटरला जर मास डिस्ट्रीब्यूट होत नसेल, इनर्शिया फोर्सेस जर डिस्ट्रीब्यूट होत नसेल, तर व्हॉट इज द इफेक्ट. सो दॅट अचीव करायचं आहे. Whatever the basic parameters, if the building follow, then that building become as a earthquake resistant building. आपल्याला एकच करायचं की आपल्याला बिल्डिंगला earthquake resistant building बनवायचं. म्हणजे कुठला जर डायनामिक फ्लोराला किती पण मॅग्नेटिकची इंटेन्सिटी चेंज होत, त्यावेळेला आपली बिल्डिंग ऍटलीस्ट मायनर, मेजर आणि मॉडरेट या तिन्हीमध्ये बसली पाहिजे. जर पुढे गेली तर काय होणार, त्या ठिकाणी कोलॅप्स होणार. कोलॅप्स व्हायच्या आधी आपल्या बिल्डिंगने आपल्याला दिलं पाहिजे, वॉर्निंग दिलं पाहिजे की बाबा आता बिल्डिंग कोलॅप्स होणार आहे. तर त्यामध्ये की त्यांचं काही युजफुल मटेरियल असेल ते सगळं बाहेर काढलं पाहिजे, दुसरी बिल्डिंग कोलॅप्स झाली पाहिजे. हे आपल्याला ठिकाणचं बेसिक स्टडी करण्याचं समजलं. मग त्यामध्ये मायनर सांगितलं क्रॅश प्रोडक्ट झाले तर चालतंय, दुसऱ्यामध्ये एखाद्या वरनं तो पडला तर चालतोय, दुसरी पण बिल्डिंग कोलॅप्स नाही केलं पाहिजे. Okay, we'll see the next point now. So you can see here there is a brittle nature असेल तर brittle collapse आणि ductile behavior असेल, it will be resist the dynamic loads. आता कोणती पण बिल्डिंग असू द्या, आता ही बिल्डिंग आहे असं कन्सिडर करा, दिस इज वन बिल्डिंग which is on the ground. If the dynamic loads occur, तर ते जर occur झाला तर आपण सुरुवातीला मध्ये बघितलं होतं, there is a फोकस सेंटर हा तुमचा ऍट द काय असणार आहे, ऍट द क्रस्ट मध्ये असणार आहे. तर त्यामध्ये and this seismic waves are काय होणार आहे, they are moving in upward and downward direction. म्हणजे upward direction होणार आहे, तिथे जर झाला तर तुझ्या बिल्डिंगला काय व्हर्टिकली काय करणार आहे, तो अटॅक करणार आहे. हॉरिझॉन्टल काय असेल तर या क्लाउडचीच मूवमेंट होणार आहे या ठिकाणी. सो वी शुड अंडरस्टँड इन ज्या वेल वरती डायनामिक लोडचा सेस्मिक लोडचा इफेक्ट हा जास्त होणार आहे. ओके, सो हॉरिझॉन्टल मूवमेंट त्यामध्ये हॉरिझॉन्टल प्लस व्हर्टिकल. सो देयर इज अ सेस्मिक परत इंटेन्सिटी कितीच्या वेव्हज तयार होतात, म्हणजे पण हायर इंटेन्सिटीच्या असतील स्ट्रक्चर, त्यावेळेला सुद्धा स्ट्रक्चर बिकम अ earthquake resistant structure. जो काही डायनामिक लोड आहे तर त्याला म्हणजे it should resist the dynamic loads by following these all the parameters like cosmetic simplicity, overall form of the building, recommended structure, and whatever the parameters we have discussed, like regularities and the structure. So this it will be became like the way resistant.
Okay, so we'll see the next point. Next point is the I will take for 40 minutes, not 40 minutes. Within 10, 15 minutes, we will be over. No, no, I will 10 to 15 minutes. She will continue. No problem. If you want to draw the diagram, I will wait. If you don't want, we will move to forward for the next. Please be fast so we can continue for the other 2 points. Okay, no problem. I will continue. No problem. Okay, so this is the performance of the building. So building should be a ductile in nature. That ductile nature should not be followed by the each and every building. So you can see here is a maximum considered earthquake. The MC, that is the, you understand, MC is the maximum considered earthquake. DB is nothing but the design based earthquake. Okay, that two parameters you should understand. MC and DBE. DBE is design based earthquake. MC is maximum considered earthquake. The MC ground motions are defined as maximum level of earthquake shaking that is considered as reasonable to design the normal structure to resist. Okay, already we have covered maximum considered earthquake म्हणजे कुठपर्यंत असणार आहे त्यामध्ये तुमचा मायनर, मॉडरेट आणि मेजर these three types of earthquake will be considered as a maximum considered earthquake. या तिन्हीमध्ये येतील they are reasonable. Okay, they are reasonable up to reasonable conditions. ओके, तर या तिन्हीमध्ये जर earthquake होत असेल तर तो up to damage बिल्डिंग डाऊन आणि कोलॅप्स होणार नाहीये. ओके, विदाउट collapsing the building, या पॅरामीटर पर्यंत येणार आहोत आपण. That is the maximum considered earthquake. Means without collapsing the building, we can get the warning. Okay, that is that phase change is covered under this maximum considered earthquake. Second one is the design based earthquake. What is this design based earthquake? So design based earthquake is the DBE defines the peak horizontal acceleration with 10% probability of experience in 50 years. Determining the MC and DBE is a part of routine probabilistic seismic hazard analysis of the site. Okay, so you understand what is this DBE? DBE is a design based earthquake that we have to follow for designing the earthquake resistant building. Designing करत असताना आपल्याला DBE वापरायचा आहे. तर हा कशावरून तयार झाला? तर इट इज एक्सपिरियन्स हा काय 50 years back त्याच्यावरचा पूर्ण जो स्टडी आहे रिसर्च अबाउट दिस earthquake. So based on this, the TBE वरून आणि MC वरून, MC म्हणजे काय मॅक्झिमम कन्सिडर्ड earthquake. ज्या ठिकाणी बिल्डिंग कोलॅप्स झाली आहे, काही अंडर द स्टेज आहेत, तर त्याचा पूर्ण स्टडी करून आपल्याला काय केलेलं काय ठरलेलं there is a DBE which is decided that is the design based earthquake. आणि कशावरून ते तयार करण्यात आले DBE concept? It is based on it is a part of routine probabilistic seismic hazard analysis on the site. साइट वरून पूर्ण जजमेंट देऊन त्याप्रमाणे MC च्या पुढचा DBE जो ते आपण काय करणार आहोत while designing the structure that DBE has built. Is it understand? Okay, and then how do we आपण काय करणार आहोत further making the structure as a earthquake resistant structure using this DBE. Okay, आणि हा कशापासून काय केलेलं आहे? It is very routine probabilistic routine probability करून the seismic hazard analysis या ठिकाणी केलेलं आहे. With respect to this, that DBE is decided which is maximum from the MCE. DBE हा maximum कोणापेक्षा maximum MCE पेक्षा पण maximum आहे. कोण तर DBE. आणि तो आपण काय करतो तर adding to the while designing the building. Okay, can we move forward?
Okay. Now the next point is the general principles of earthquake resistant design. So we understand this general principles of earthquake resistant design. So first one is structure should not be brittle or collapse suddenly, rather tough, able to deflect or deform as a considerable amount. Okay, this is very simple. If you read this, you can get the idea what is written here about the principles of earthquake resistant design. So the structure, आता आपण discuss केला, the structure should not be brittle, it should be ductile in nature. Okay, rather than कधी पण तो collapse deform होऊ शकतो, deform झाला तरी चालेल, but at a reasonable amount it should be deflect. Okay, and whatever is happening in the building, that should be आपल्याला ते माहिती झालं पाहिजे. Through the collapse of the structure, that all idea we should get by visualization of the building only. Okay, so that is the structure should not brittle or collapse suddenly. It should be brittle, not in nature. It should be ductile in nature. जरी deformation झालं, तर deformation कधीपर्यंत झालं पाहिजे at a considerable amount. Next point is the resisting elements such as bracing, shear walls must be provided. Humanly throughout the building, both the direction sides are as well as top to the bottom. So you should know this bracing system and shear wall. आता काही ठिकाणी काय होतं बिल्डिंग मध्ये समजा रिजन ही earthquake resistant रिजन earthquake त्या ठिकाणी जास्त होतो. अशा ठिकाणी जर बिल्डिंग असेल, अशा ठिकाणचा एरिया असेल आणि त्या ठिकाणी जर समजा जे शियर वॉल्स असतात किंवा ओपनिंग एरिया ठेवला होतो कुठला खालचा पार्किंगचा, तर त्या ठिकाणी पार्किंग ओपन आहे आणि तुमची बिल्डिंग कंटिन्युअस वरती असेल तर सच टाइप्स ऑफ द फॅक्टर्स ऑल्सो affecting over here. Why? तर ओपनिंग जो पोर्शन आहे तो मॅक्झिमम असणार आहे. जर डायरेक्ट रोड त्या ठिकाणी आला तर त्या ठिकाणी काय होऊ शकतो, तर त्या जो ओपनिंगचा पोर्शन असणार आहे इट विल बी काय होणार आहे, रजिस्ट कमी करणार आहे तो एरिया. तर त्या ठिकाणी जी काही शियर वॉल, जे काही ब्रेसिंग म्हणजे समजतं ब्रेसिंग आता असतो त्या लिंकची स्कीम आपण प्रोव्हाइड करतो वॉलला वगैरे. का तर जे डायनामिक लोड येणार आहे तर त्याला रेजिस्ट करण्यासाठी वॉलला सुद्धा आपण ब्रेसिंग सिस्टीम किंवा लेसिंग सिस्टीम आपण या ठिकाणी स्टीलला वापरतो. स्टील रेन्फोर्समेंट मध्ये स्टील एखादं ब्रिज वगैरे असेल त्यामध्ये लेसिंग सिस्टीम वापरतो. सेम या ठिकाणी बिल्डिंगला सुद्धा आपण काय करतो तर वापरू शकतो. Provided evenly throughout the building in both the directions, side to side as well as in vertical and horizontal direction. तर ते आपल्याला ठिकाणी वापरायचे का तर building should resist the dynamic load coming on the structure. समजलं का? Next point is all elements such as walls and the roof should be tied together so act as an integrated unit during earthquake, shaking, transferring forces across the connection and preventing the separation. बघा वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल जे आहे तर त्यामध्ये जर सेपरेशन झालं, सेपरेशन ऑफ ब्लॉक्स होत असतील, त्यामध्ये इंटिग्रिटी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होत नसेल त्या ठिकाणी. सो फॉर दॅट पर्पज ऑल एलिमेंट्स स्ट्रक्चरची each and every element should be tied with each other. They should be act as a single one. At that time only the structure should resist all the dynamic loads. The separation होत असेल तर त्या ठिकाणी equally load जर distribute होत नसेल तर that will not be resist the dynamic loads. तर त्या ठिकाणी collapsible building होऊ शकते. So for that purpose we should take care about these pointers also that that should be tied with each other from roof towards the foundation. Next one is the building must be well connected to good foundation and the earth. Wet subsoil should be avoided. The foundation must be well tied up together as well as tied into wall where the soft soils cannot be avoided. And special strengthening must be provided. आता ठिकाणी काय होतं की सॉइलची बेअरिंग कॅपॅसिटी कमी असते, सॉइल वेट असते, त्या ठिकाणी वॉटर टेबल अवेलेबल असतो आणि अशा so these small we have children over there. So then we can make the structure as a earthquake structure. Diagonal should be well connected. The bottom part they are tied to each other. They are equally load parts already followed by but there is a second point which is related to the soil should be having the bearing capacity मोठी पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. If that soil don't have a bearing capacity to carry a load, तर त्या ठिकाणी ground improvement
Means special training must be provided for the ground, for the soil. Next point. The care must be taken that all use are good quality. बघा, these good quality चे product आपण use करून वापरले पाहिजे. That all are in a and are protected from the rays, sun, insects, other weakening actions so their strength lasts. तर त्या ठिकाणी should be good पाहिजे त्या ठिकाणी. जर त्या ठिकाणी reinforced continuous होत असेल त्याला crack असेल तर आपले जे crack develop झाले त्याला space असेल तर they call it steam and water air is a washroom त्या ठिकाणी corrosion होऊ शकतो. तर त्या parameters maintaining the bleeding तो parameter त्या ठिकाणी आपण त्या केला पाहिजे replace केला पाहिजे जेणेकरून ते corrosion ते reduce केलं पाहिजे crack ची तयारी करून दिली पाहिजे regular bleeding maintain केलं पाहिजे. These all parameters clear तर जेणेकरून bleeding आपली जी weak होणार आहे तर त्या bleeding आपण काय केलं पाहिजे strong केलं पाहिजे. ओके एखाद्या ठिकाणी stretching करावं लागतं असेल परत साईड करावं लागत असेल तर ते पण आपण त्या ठिकाणी फॉलो केलं पाहिजे for the making the structure like strong. Next point is the unreinforced are unnecessary more reliable staying tension and are retaining compression. Generally they must be suitably reinforced by the steel or wood. Okay तर या ठिकाणी unreinforced material त्या ठिकाणी soil असेल त्या ठिकाणी soil bearing capacity कमी असेल तर ऑलरेडी आपण त्या ठिकाणी पाईप फाउंडेशन वापरून स्टील reinforcement करून काय करणार आहे आपण त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली स्ट्रेंथ आणि वाढवायचा प्रयत्न करणार आहोत. सेकंडली जनरली they must be reinforced by steel or wood. रूफ असेल तर रूफच्या ठिकाणी जे वापरणार आहोत तर त्याची स्ट्रेंथ जास्त असली पाहिजे. वेट कंडिशन मध्ये त्याचं जे होणार आहे होणार आहे फॉर द वूड साठी स्ट्रेंथ कमी होणार आहे तर त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं वूड आपण वापरलं पाहिजे. नसेल तर if there is concrete then reinforcement of the slab that should be the way we have to do. Steel जे आहे त्याचं corrosion and the last point is the physical engineering